Hi guys, welcome back. Yesterday we read something about the audit. What is the meaning of audit? అసలు ఆడిట్ అంటే ఏమిటి? దానికంటే ఒక డెఫినేషన్ ఉంది. అది డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, సరేనా? Audit is an independent examination of financial information of an entity, whether it is a profit oriented or not, irrespective of the size or legal form. When such examination is conducted with a view to express opinion thereon. This is the definition of the audit. We will explain each and each word. Okay? Audit means what? Verification. What? Verification of books of accounts. ఏవైతే ఎవిడెన్స్ ఉంటాయో ఎవిడెన్సెస్, వోచర్స్, ఇన్వాయిసెస్, సంథింగ్, books of accounts, financial statements, everything. Audit is an examination, verification of what? Financial statements. తెలుసు కదా. Audit is a independent. What is independent? Independence is of two. Independence in appearance, independence in mind. Here, what independence resembles? Independence means it should not relate to the company. For suppose, if a Tata or Tesla, whatever company is there, the auditor, as an auditor appointed to audit the Tesla company or Reliance, he should not be related to that company, not like a family relation. Like, he does not hold shares and any business relationships. He should not owe to that company. Owing a business relationship or shares, investments, like that, it should not be there. Like a partner, like that, employee, it should not be there like that. The relation should not be there. When an auditor appointed to that company, to that auditor, relation should not be there. Suppose ఆడిటర్ ఉన్నాడు, కంపెనీ ఉంది. ఈ ఆడిటర్కి కంపెనీకి ఎటువంటి రిలేషన్ ఉండకూడదు. ఆ రిలేషన్స్ ఏంటంటే, నెంబర్ 1, షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు. షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇక్కడ షేర్స్ ఉన్నాయనుక కంపెనీలో, డిస్క్వాలిఫైడ్ యాజ్ ఏ ఆడిటర్. అలాగే బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ ఉన్న డిస్క్వాలిఫైడ్, లేకపోతే అంత లిమిట్ ఉంటుంది డిస్క్వాలిఫికేషన్లో. నెక్స్ట్, ఓ టు దట్ కంపెనీ, డెట్, అలా ఉన్న డిస్క్వాలిఫైడే. అందుకే ఏవే ఉండకూడదు అనమాట. ఇండిపెండెంట్, ఎందుకంటే రిలేషన్ అసలు ఉండకూడదు ఆ కంపెనీతోటి. అది రిలయన్స్ అవచ్చు, టెస్లా అవచ్చు, ఏ కంపెనీ అయినా సరే. ఇండిపెండెంట్ ఇన్ అపియరెన్స్. Appearance means, independence is visible. As we see some person, we can examine, we can see that he is not related. By watching or something, he is not related to the company, we can say. But independence in mind, we can't say he is independent or not. It means he is honest, he is maintaining or not. Integrity is not maintaining or maintaining, we don't know. That is that independence, it should not be related to the company. We'll end the point. Audit is an independent examination. Examination is verification, we know.
examination of an entity. An audit is an independent examination of financial information of an entity. What is financial information? As I already said, books of accounts of financial statements, whatever it is. And then what? It is an independent examination of financial information of entity by the entity. What do you mean by entity? What do you know about entities? What is the meaning of entity? Entity may be sole proprietorship, partnership, hmm? company, trust, societies, LLPs, whatever it is. Entity is of many things. Whether profit oriented or not. Profit oriented businesses, what they do, what their motive, profit maximum of the companies profit. Non-profit, like non-profit companies also there, like TTD for example, they got donations 700 crores in the last year. Further, they have to maintain that expenditure, what they maintain. They have to show the receipts and the expenditure vouchers, like they spent some construction or renovation for the donations. He has to show some expenditure income. For non-profit organizations also, they have to maintain the books. The profit oriented or non-profit oriented, he has to maintain. And then, irrespective of the size or legal form, irrespective size is a small size, a medium size, or large size. As we know, మన పేరెంట్స్ తెలుసు ఏదైనా, చాలామంది పేరెంట్స్ కూడా చేస్తారు కదా, ఎంత ఖర్చు అయిందని రాసుకుంటారు కదా మామూలుగా. సపోజ్ పానీపూరి బండిని రాసుకోండి, పాన ఎంత సేల్ అయింది, ఎంత ఖర్చు అయిందని రాసుకుంటాడు కదా. అలాగే స్మాల్ స్కేల్ అవని, మీడియం స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అవని, ఒక డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్ అవని, ఆల్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిందే. లార్జ్ స్కేల్ అవని, రిలయన్స్ అలాంటి అవ్వాల్సిందే. ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూసినా వాళ్ళ రికార్డ్ అంటూ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఫర్ దట్ దే కెన్ నో ద ఫినాన్షియల్ ఎర్నింగ్స్ అండ్ ద ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ, irrespective of the size or legal form. Its legal means here పాన్ కార్డ్ ఉందా, జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ఉందా, లైక్ దిస్. When examination is conducted with a view to express opinion thereon. This is the last point. ఇదంతా అయింది, ఎగ్జామినేషన్ చేసాం, ఆడిటర్గా అపాయింట్ చేశారు ఒక కంపెనీకి. అప్పుడు ఏం చేయాలి వాడు? అదంతా వెరిఫికేషన్ చేశాక రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. రిపోర్ట్ మీద ఆడ ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి. క్వాలిఫైడా, క్లీనా, డిస్క్లైమరా అనేసి ఉంటాయి కొన్ని ఒపీనియన్స్. అంతా వెరిఫికేషన్ చేశాక ఆడికి ఏదైనా రాంగ్గా, ఫ్రాడ్గా ఏమైనా అనిపిస్తే వాడు ఆ రిపోర్ట్లో రాయొచ్చు అనమాట. యాజ్ ఆడిటర్ ఈజ్ ఏ ఇండిపెండెంట్ నా, he can mention that. Then suppose, as you understand the meaning of the audit, I will explain each and every point. I will again repeat that audit is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of the size or legal form. And this examination is conducted with a view to express opinion thereon. Here, I want to tell something. If an auditor has a shares in the ITC company, shares, some investments are there, anything, suppose. If he went to the audit, to ITC for the audit purpose,
While investigating, he get to know some wrongful information or fraudful information, whatever it may be. Then what he will do? If he mentioned in the audit report that ITC company not followed this or invoice or missing something is there, what will happen? The auditor opinion will be disclosed in the audit report. If it is a adverse opinion, it is a not truthful to the company, it is not fruitful to the company, what will happen? What will happen? Actually, based on the audit report only, the auditors will invest in that company, that shares or whatever it may be. The audit report is the belief that it is true that company is following the company is maintaining the true financial information. Audit report is the basis for the investors to invest or not. Our investors cannot go physically and verify that. Auditors believe investors believe that the audit report is correct, the financial information is maintaining by the ITC is correct. If suppose the auditor mentioned any fraud in the audit report, if the investors see that, what will happen? The market value of the ITC will go down, the investors will go down. Here, one case is there. Suppose, as an auditor, if I have a shares in the ITC company, if it is doing the frauds, he don't want to reveal that in the audit report. What is this meaning? Self-interest threat. Suppose if he mentioned that any fraud in the audit report, the share value of that company ITC will go down, the market value will go down. Then what will happen? His investment will be in loss. Investors will not come to that company. This is the overall scenario. That is the self-interest threat. As you understand this. And then learned about the financial statements which are of two types. One is general purpose, special purpose. What is general purpose? General purpose means, as we all know, every company released the report on 31st March, audit report. The banks, the companies, whatever it may be, they have to release the audit report. September, I think so. Whatever it may be, they will release the audit report now. It's a common need for what? The investors or creditors or debtors, whatever it may be, the government, for the use of them. Audit report will release a company has assets this much, liability this much, they will show. It's a common need. Whatever it may be, either for grabbing investment or maintaining the credibility or whatever it may be. It is for general purpose financial statements. What is special purpose? Special purpose they do when they maintain the special purpose financial statements, when the company went to the acquisitions or mergers, demergers, whatever it may be,
They won't show that assets at cost. They show the assets at NRV, net realizable values. Because they want to close balance sheet may tally, may not may tally, it's not required. They want to show the real value of the company. And then what applicable financial reporting framework? What is framework? Framework means rules and regulations or policies managed by the managing persons of the company. It is a framework. Applicable financial reporting. Financial reporting for what? Preparation of financial statements. For whom? For end users. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సపోజ్ నేను నోట్స్ రాసుకుంటే నాకు అర్థమైతే సరిపోద్ది. అదే ఒక 1000 మందికి, లక్షల మందికి అర్థం కావాలంటే నీట్గా ఆడు ప్రజెంట్ చేయాలి, వాళ్ళకి అర్థం కావాలి. అర్థం కావాలంటే జాగ్రత్తగా వాడు ప్రిపేర్ చేయాలి రిపోర్ట్ని. ఆడిట్ రిపోర్ట్ని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ చేయాలి. ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ framework applicable according to their nature. It is it an insurance company, a banking company, a retail also, whatever it may be, its nature and scope of the business. They have to see. And so far we learned the meaning of the audit and self-interest threat and financial statements, general purpose financial statements, special purpose financial statements, the applicable financial reporting framework. What is this? All our thing is audit. ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాలంటే ఏంటి? సపోజ్ ఒక కంపెనీ ఉంది, అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ని చూడలేరు. అంటే ఫిక్స్డ్ ఎంత ఉన్నాయంటే నమ్మేస్తారా? అంత చెడ్డోలా చెప్పు? కాదు కదా. డైరెక్ట్గా వెరిఫై చేస్తే కానీ తెలియదు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి చూపించాలంటే కష్టం కదా. అసెట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, లైబిలిటీస్ ఎంత ఉన్నాయి, కరెక్టా రాంగా అనేసి ప్రతి ఒక్కడు వచ్చాడు తెలుగా. అందుకే అకౌంటింగ్ బాడీ అయితే ఏం చేసిందంటే ఆడిటర్ని ఆడిట్ చేయమని అపాయింట్ చేసిందనమాట. అపాయింట్ చేసింది, రికమెండ్ చేసింది అకౌంటింగ్ బాడీ. ఇప్పుడు ఏం చేశారు? ఆడిటర్ ఏమో ఒక పర్సన్ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న అసెట్స్ లయబిలిటీస్ కరెక్ట్గా ఉన్నా చెక్ చేసి రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తే అప్పుడు ఈ షేర్ హోల్డర్స్ ఏమో ఆ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని నమ్మి ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా? అందుకే ఆడిటర్ అనేవాడు ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి అని చెప్తారు. అర్థమైనా? అప్పుడు షేర్ హోల్డర్స్ ఏమో నమ్మి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆడిట్ రిపోర్ట్ని బేస్ చేసుకొని. ఇక్కడ ఆడిటర్ యొక్క రోల్ అనేది చాలా బిగ్. కంపెనీకి ఆడిట్ చేసి ఒకవేళ వాడు తప్పుగా ఒకవేళ రాంగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొసీడ్ అయిందా, రాంగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా డిస్క్లోజ్ అయిందా ఆడిట్ రిపోర్ట్లో, అంతే ఆ కంపెనీ యొక్క షేర్ వాల్యూ అలా పడిపోతుంది, మార్కెట్ వాల్యూ పడిపోతుంది, షేర్ హోల్డర్స్ తగ్గిపోతారు, చుమ్మని పడిపోద్ది కంపెనీ. సరే, ఒక ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎంతగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుందో. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. బాయ్ గైస్.